Senoras y senors, hoy no vengo a hablaros del mundo, hoy vengo a hablaros de ustedes mismos. Vivimos en una era donde todo el mundo tiene una opinión, una crítica, una expectativa. Pero quiero que se detengan un momento y se pregunten. ¿En qué estoy centrando mi energía? ¿En los demás? ¿O en mí mismo? El éxito no se encuentra en las palabras de los críticos, ni en la validación de la multitud. El éxito nace en la sold, de tu mente, cuando decides que tu misión es más importante que la aprobación ajena. Escuchen bien, cuando tú decides enfocarte en ti, el mundo se reorganiza. Cuando tú trabajas en tu mente, en tu visión, en tu propósito, la vida empieza a responder. Nadie te va a regalar tu destino. Nadie va a construir tus sueños por ti. Y si tú no lo haces, alguien más te contratará para que construyas los suyos. Concéntrate en ti, en tus hábitos, en tus pensamientos, en tus decisiones. Deja de mirar por la ventana y empieza a mirar al espejo. Ahí está tu competencia. Ahí está tu solución. Hast responsable de tu vida. Por cuando tú tomas control, el miedo se va. Y cuando el miedo se va, el poder entra. Y con el poder, construyes tu imperio interior. Recuerda estas palabras. El enfoque en ti mismo no es egoísmo, es liderazgo. El mundo está lleno de promesas vacías, caminos inciertos y voces que te invitan a mirar hacia afuera. Pero el verdadero cambio no empieza con los demás, sino contigo. No puedes cosechar sin antes sembrar, y no puedes sembrar si no te conviertes tú en el terreno fértil. Tu mente, tu cuerpo y tu espíritu son los activos más valiosos que posees. Cualquier otra inversión es secundaria si tú no estás fortalecido por dentro. Mientras más te desarrollas como individuo, más grandes serán las oportunidades que atraerás. Lo que es hoy es resultado de lo que te diste ayer. Cada día tienes dos opciones, invertir en lo urgente o invertir en lo importante. Lo urgente te destruye, lo importante te transforma. Lo urgente es ruido, lo importante es crecimiento. Aprender a elegir no es egoísmo, es claridad. Cuando inviertes tiempo en leer, reflexionar, aprender, sanar, planear, estás alimentando la máquina más poderosa jamás creada, tú mismo. No necesitas riquezas para empezar, pero sí determinación. Hay personas con menos recursos y más resultados, simplemente porque decidieron convertirse en prioridad. Esa decisión marca la diferencia entre quien reacciona ante la vida y quien la decide con intención. La mayoría de las personas dan todo a los demás y se dan los sobres a sí mismos. Y así, año tras año, se sienten vacíos, agotados, sin rumbo. No puedes esperar grandes resultados cuando apenas si te dedicas minutos al día. Tu mente necesita disciplina, tus emociones necesitan gestión y tu visión necesita espacio. Si no te das tiempo para crecer, crecerás por accidente y eso casi siempre duele. Hoy es el momento de romper es patrón, no más excusas, no más mañana empiezo. Si no lo haces ahora, cuando, si no lo haces tú, quien, muchos creen que invertir en sí mismos es un gasto. Piensan que leer un libro, tomar un curso, ir a terapia o tener un mentor es caro. Lo caro es seguir igual, lo costoso es no avanzar. Nada en este mundo te traerá mayor retorno que elevar tu mente, tu energía y tu enfoque. Mientras otros compran cosas, tú construyes carácter. Mientras otros consumen, tú crea. Cada acción que haces por ti mismo no es un lujo, es una siembra. Y como toda siembra consciente, tarde o temprano, dará fruto. No pagues el precio de ignorar. Tus resultados no dependen de la suerte, ni del sistema, ni del pasado. Dependen de cuánto te valores. Si te tratas como alguien que merece avanzar, lo harás. Si te hablas como alguien valioso, actuarás como tal. El valor que te das se refleja en las decisiones que tomas, que haces con tu tiempo,
que permits en tu entorno, como manjas tus emotions, y en que nivel jugas cada dia. El mundo te trata como tu te tratas. Inviert en ti hasta que el mundo no pueda ignorart, la fuente, la raíz, to do lo demás es consecuencia. No estás aquí solo para sobrevivir, estás aquí para brillar. Y es brillo nace del trabajo que haces en silencio, en la soledad de tu mente, cuando decides no render. Cuando tu creces, inspiras. Cuando tu te superas, elevas a otros. Tu inversión en ti mismo no solo cambia tu vida, cambia vidas a tu alrededor. Hoy estás plantando semillas que mañana se llamarán legado. No necesitas validación, solo compromiso contigo. Cada minuto que dedicas a mejorar cuenta. Cada paso que das hacia tu mejor versión importa. Y cuando lo haces constante, el mundo entero empieza a notar. Muchos creen que el éxito se mide por lo que tienes, por lo que otros ven, por el reconocimiento o el dinero. Pero esas son solo sombras, reflejos superficiales de algo más profundo. El verdadero éxito no es un premio que se encuentra fuera, sino una expresión de lo que ya construís dentro de ti. Quien es cuando nadie te mira. Que haces cuando no hay aplausos, ahí empieza todo. Si tu mente está clara, tu corazón firme y tus decisiones alineadas con tu visión, el éxito será inevitable. Sin enfoque interno, lo externo no tiene raíz ni permanencia. Tu mente es el primer campo de batalla, y también el primer jardín. Todo lo que creas antes lo imaginaste, todo lo que logras antes lo pensaste. Si no proteges tu mente, cualquier ruido externo la contamina. El enfoque interno significa limpiar el desorden mental, calar las voces ajenas y empezar a escuchar tu voz más profunda. No es fácil porque vivimos rodeados de distracciones, pero quien domina su atención domina su destino. El éxito es una construcción silenciosa que inicia en tu pensamiento, en tu creencia, y en tu decisión de actuar con propósito. La claridad mental es poder, la energía sigue al enfoque. Si te dispersas, pierdes fuerza. Si te concentras, multiplicas impacto. Cuando tu enfoque está dentro, te vuelves más consciente de tus emociones, tus intentions y tus motivaciones. Empiezas a dejar de reaccionar y comienzas a actuar con dirección. El éxito no necesita velocidad, necesita intención. Cada paso que das enfocado desde adentro tiene más poder que mil acciones sin sentido. Aprende a identificar en que estás gastando tu energía. Si está yendo hacia lo externo, hacia el juicio o la comparación, detente. Regresa a ti. Tu energía bien dirigida es tu mejor estrategia. El éxito real no se construye desde la presión externa, sino desde el propósito interior. Es fuego que arde sin que nadie lo ve. Cuando tienes claridad en quién eres y hacia dónde vas, ningún obstáculo te detiene. Porque tu motor no depende del reconocimiento, sino de una verdad, ad que tú mismo has elegido vivir. No hay viento más fuerte que una mente convencida. El enfoque interno no solo guía tus decisiones, también le da sentido a tus esfuerzos. Y con sentido, todo sacrificio vale la pena. Sin propósito interno, el camino se siente vacío, por muy brillante que parezca. Muchos huyen del silencio, porque el silencio los confronta. Pero quien busca grandeza debe hacer del silencio su refugio. Ahí se encuentran los respuestas. Ahí se escucha la voz que importa. El enfoque interno requiere detenerse, mirar hacia dentro, y preguntarse con honestidad. ¿Estoy viviendo mi verdad o la de otros? Solo en ese espacio puedes reconectar con lo esencial. El éxito se planea en soledad, se ejecuta con disciplina y se celebra en paz. No necesitas más ruido, necesitas más conexión contigo. Y esa conexión no se compra, se cultiva con presencia, con atención, con enfoque constante. Todo lo que sucede fuera de ti es un eco de lo que has construido dentro.
tus relations tu trabajo, tus resultados, son reflejos, por eso, cuando te transformas por dentro, tu mundo cambia sin necesidad de forzarlo. El enfoque interno no solo mejora tu rendimiento, también transforma tu percepción. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías límites. Empiezas a atraer personas que vibran en tu misma frecuencia. El éxito deja de ser una meta, y se convierte en un estado natural. Porque cuando estás bien por dentro, todo lo demás fluye. El orden interno crea la grandeza externa. Desde pequeños nos enseñan a competir, por atención, por aprobación, por éxito. Y así crecimos mirando de lado, evaluando nuestro valor según el ritmo y los logros de los demás. Pero esa carrera no tiene línea de meta ni premio real. Siempre habrá alguien con más experiencia, más recursos, más visibilidad. Comparado con otros es como correr una maratón en dirección contraria. Te agotas sin avanzar. Solo cuando detienes esa comparación constante puedes empezar a observar el único camino que importa, el tuyo. Deja de mirar vidas ajenas y comienza a construir la mejor versión de la tuya. La única persona con la que debes competir es la que eres ayer. Solo tú sabes lo que has superado, las batallas que has librado en silencio y los miedos que has enfrentado. No necesitas demostrar nada a nadie más que a ti. La mayor verdadera nace del compromiso con tu evolución personal, no del deseo de vencer a otros. Cada paso que das hacia tu versión más consciente, más disciplinada y más fuerte, es una victoria real. Pregúntate todos los días, ¿estoy avanzando respecto a mí mismo? Si la respuesta es sí, entonces estás ganando en lo esencial. Vivimos rodeados de métricas superficiales, seguidores, likes, títulos, apariencias, pero ninguna de ellas mide el verdadero crecimiento. Cuántos miedos enfrentaste hoy, cuántas excusas venciste, cuánto controlaste tus impulsos, eso es evolución. La competencia con otros solo alimenta el ego, mientras que la superación personal alimenta el alma. Cuando entiendes esto, el éxito deja de ser una lucha externa, y se convierte en una expansión interna. Ya no necesitas que te aplaudan. Tu propia transformación es tu recompensa. El valor real no se grita, se refleja en tu actitud, tus decisiones y tu constancia diaria. Ahí está tu verdadera medida. Cada día es una nueva oportunidad para elevar tu estándar. No necesitas grandes cambios, solo mejoras constantes. Un pequeño avance diario tiene más poder que una gran acción esporádica. Enfocate en ser más disciplinado hoy que ayer, más consciente, más valiente. El progreso silencioso construye imperios internos. Y cuando progresas desde ti, todo empieza a ordenarse. Tus hábitos, tus relaciones, tus resultados. Ya no te mueves por comparación, te mueves por compromiso. Y es compromiso es el que transforma destinos. Deja que tu progreso sea la guía que orienta tu camino. No necesitas competencia externa cuando tu propio avance te impulsa. Competir con otros es alimentar al ego, superarte a ti mismo es nutrir el alma. Uno busca aplausos, el otro busca paz. Uno se pierde en el ruido, el otro se encuentra en el silencio. Pregúntate, ¿quieres ganar por encima de otros o avanzar desde dentro? Cuando eliges crecer, ya no envidias, inspiras. Ya no compites, colaboras. Ya no reaccionas, lideras. El alma que busca evolucionar no necesita demostrar nada. Solo necesita seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir construyendo su verdad, sin distracciones externas. Esa es la victoria que permanece, la que nadie te puede quitar. Has de ti tu propia referencia.
que tus logros no se miden con los de otros, sino con tu propio potencial, que cada versión antigua tuya se convierta en el piso del nuevo tú. Esta es la verdadera maestría, convertirte en el modelo que deseas seguir. Cada día preguntate, estoy generando mi proceso, estoy siendo fiel a mi visión, por cuando haces esto, dejas de correr carreras ajenas. Te conviertes en tu propio estándar, y en ese camino ya no compites, simplemente avanzas, creces y trasciendes. Esa es la competencia más noble, más poderosa y más transformadora que existe. To do lo que eres, to do lo que haces, to do lo que tienes, comenzó primero en tu mente. Tu realidad externa es solo el resultado de los ideas que has aceptado, los pensamientos que has cultivado y los creencias que has sostenido. Si tu mente está desordenada, tu vida lo reflejará. Si tu mente está enfocada, tu camino se aclara. Antes de dominar cualquier área del mundo, debes dominar tu mundo interior. La mente es el timón que dirige cada decisión. Por eso, quien no gobierna sus pensamientos está condenado a vivir una vida ajena, reactiva y sin propósito verdadero. Puedes tener talento, visión, incluso oportunidades, pero si tu mente está atrapada en el miedo, la duda o la dispersión, todo eso se pierde. El caos mental es como una jola invisible. Te permite ver el camino, pero no te deja avanzar. Pensamientos negativos, diálogo interno destructivo, creencias limitantes, todos son enemigos silenciosos que operan desde dentro. Si no los enfrentas, te sabotean sin que te des cuenta. El primer paso para una vida plena no es actuar más, sino pensar mejor. La claridad no llega por accidente, se entrena. Y solo quien domina su mente, puede liberar su grandeza. La mente es como un músculo, si no la entrenas, se debilita. Y si la alimentas mal, se intoxica. Pensar con poder requiere práctica diaria. No basta con decirlo, hay que construirlo. Cada día, debes decidir que pensamientos merecen tu atención y cuáles deben ser descartados. Cada día, debes hablar como un líder, no como una víctima. La disciplina mental no es represión, es orden. Es aprender a dirigir tu enfoque hacia lo que suma y eliminar lo que resta. Quien controla su enfoque, controla su energía. Y quien controla su energía, tiene los laves de su destino. No basta con tener emociones intensas, necesitas canalizarlas con sabiduría. La mente no solo piensa, también interpreta lo que sientes. Si no tienes dominio mental, la emoción te gobierna. Y la emoción desbordada crea caos, decisiones impulsivas, palabras hirientes, metas abandonadas. Pero cuando dominas tu mente, aprendes a sentir sin que eso te destruya. Aprendes a usar tu dolor como impulso y tu rabia como motor. La madurez emocional nace del control mental. Es saber cuando actuar, cuando calar y cuando esperar. La mente entrenada convierte cualquier emoción en una herramienta de construcción, no en un arma de autodestrucción. Tu mente puede ser una prisión o una palanca. Si cultivas pensamientos bajos, tu vida será limitada. Pero si elevas tu pensamiento, elevas tu vida. No importa de dónde vienes ni lo que has vivido. Si cambias tu forma de pensar, cambias tu historia. Cada vez que eliges una creencia poderosa, estás escribiendo un nuevo futuro. Las personas exitosas no piensan igual que el promedio. Su mente está entrenada para ver posibilidades, no obstáculos. Tú también puedes desarrollar ese poder. Todo empieza con una elección. Dejar de pensar como víctima y empezar a pensar como arquitecto de tu vida. Cuando logras convertir tu mente en tu aliada, nada ni nadie puede detenerte. Porque no necesitas motivación externa, la fuerza nace dentro de ti. Ya no dependes del entorno para avanzar, tu voluntad se vuelve inquebrantable. Es el verdadero dominio. Pensar con claridad en medio del caos, mantener tu enfoque cuando todo intenta distraerte, y seguir avance, ando aunque nadie te aplauda.
El dominio mental no significa ausencia de miedo, sino control sobre él. Es actuar con determinación, incluso cuando la duda susura. Quien domina su mente, se convierte en dueño de su destino. Es el mayor logro. Muchos buscan respuestas afuera, en las personas, en las circunstancias, en la suerte. Pero el caos que ves fuera suele reflejar el desorden que llevas dentro. Cuando vives desconectado de ti mismo, todo se siente pasado, confuso, incierto. Las decisiones no fluyen, las relaciones se tensan, el rumbo parece perdido. Sin embargo, cuando empiezas a enfocarte en ti, en tu bienestar, en tu mente, en tu propósito, todo empieza a moverse. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú cambias tu forma de verlo, de enfrentarlo, de influir en él. Lo externo se alinea cuando lo interno se ordena. Cuando te centras en ti, dejas de vivir por inercia y empiezas a vivir con dirección. Ya no haces cosas por complacer, por impresionar o por miedo al juicio. Haces lo que está alineado contigo. El enfoque interno no es egoísmo, es claridad. Porque nadie puede dar lo que tú no estás dispuesto a dar. Nadie puede valorar tu tiempo si tú no lo valoras. Nadie puede respetar si tú no te respetas primero. Al enfocarte en ti, dejas de buscar aprobación y empiezas a construir autenticidad. Y esa autenticidad te guía con firmeza en cada decisión que tomas. Una mente en paz tiene poder, una persona que se conoce, se cuida y se respeta tiene magnetismo, porque transmite algo que no se puede fingir, coherencia. Esa coherencia atrae oportunidades correctas, personas que suman y caminos que antes no se veían. No es magia, es enfoque. Cuando tú estás bien contigo, dejas de aceptar migajas, de tolerar lo tóxico, de mendigar atención. Empiezas a elevar tu estándar. Y como tú cambias tu vibración, todo alrededor se reconfigura. La vida responde al nivel de amor, claridad y fuerza que cultivas en ti. Tú eres la frecuencia que define tu entorno. Quien no tiene enfoque en sí mismo, que fácilmente en distracciones. Persigue todo lo que brilla, pero olvida lo que vale. Cambia de rumbo constantemente, se desgasta en mil caminos, pero no profundiza en ninguno. Por eso, el enfoque interno es un acto de compromiso. Significa detenerte, preguntarte qué quieres realmente y tener el valor de actuar en consecuencia. No se trata de hacer más, sino de hacer lo que verdaderamente importa. El enfoque te libera del ruido. Y con cada paso alineado a tu esencia, desaparecen las dudas, disminuyen los errores, y tu vida comienza a avanzar con sentido. Solo cuando te enfocas en ti puedes crecer de verdad. No hay evolución en el desorden. No hay transformación en la disfunción. El crecimiento auténtico requiere atención, presencia y voluntad de mirar hacia adentro. Preguntate que necesitas sanar, que debes soltar, que estás evitando. Y desde ahí construir con intención. El mundo no te debe nada. Eres tú quien debe convertirse en el arquitecto de su cambio. El enfoque te convierte en protagonista, no en espectador. Y quien asume su papel con valencia, empieza a experimentar una vida con profundidad, propósito y plenitud. Todo comienza contigo y dentro de ti. Cuando mente, emoción y acción están alineadas, surge un poder que no grita, pero transforma. Ya no necesitas forzar las cosas. Todo empieza a encajar. Las decisiones fluyen, las relaciones sonan, las metas se alcanzan con otra energía. Porque estás en sintonía contigo mismo. Eso no significa que no habrá desafíos, sino que tú ya no te desmoronas ante ellos. Porque tú raes esta firme. Enfocarte en ti no es alejarte del mundo. Es prepararte para impactarlo desde tu mejor versión.
y cuando lo haces, tu vida deja de ser un accidente y se convierte en una obra maestra deliberada.